Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayari. Namo Vasayaram. Namo Loisam. Eso Panchanamukaro Savapava Panasanu Mangalara Savisi Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachitanand. Namo Vidragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayuriyaram. Namo Vasayaram. Namo Loisava Sahuram. Isu Panchanamukaro Savapava Panashanu Mangalara Savisi Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachitanand. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Vasayaram. Namo Loisava Sahuram. Isu Panchanamukaro Savapava Panashanu Mangalara Savisi Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachitanand. Jai Sachitanand. Jai Sachitanand. Thank you very much. And Muito obrigado. yeah, and let's just have Elena. Elena, I will let you recite, please, the 9 columns. Huh? Elena? Helena, então você poderia recitar as 9 calãs? Ups. Sim, peraí, deixa eu achá-la. Ok. Querido, tá me escutando bem? Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me energia interior infinita para eu não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista.
Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior para eu não levar nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não levar nem instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me a energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Conceda-me energia absoluta para eu ser eternamente livre do desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não criticar, nem instigar ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidanam. Jai Satchidanand. Thank you, my dear. Yes. Obrigado. All right. So we just a quick question. Do you want to fly high with, or just kind of stay on the ground and kind of look at what's going on? We have two choices. Either you can Uma fly pergunta high. tem duas opções. Se vocês querem voar alto ou se vocês querem ficar com a perspectiva do chão. Who will answer? All right. So yeah, Kaio says he wants to fly high. O Caio quer voar alto. Cecilia also says she wants to fly high. And then Cecilia. Elena also says she wants to fly high. All E right. Helena também disse que quer voar alto. Okay. All right. You see, the one for whom, and for the one for whom are the dhyan. First, let's take dhyan. Dhyan means the present meditation state. You see, the dhyan is the present meditation state. I have misspelled meditation, so Cecilia, you just correct it, huh? If you're typing it, huh? Então, ele está falando do Dhyan, que é o estado meditativo inicial, o presente. Dhyan is simply means where our attention is. You see? O Dhyan quer dizer onde nossa atenção está. Yeah, in fact, Dhyan is where I am. Dhyan. Dhyan, onde eu estou. Dhyan is where I am. In other words, wherever you and I are, that is our meditation. You see, it is not a process that has to be done. It is simply that which happens. O Dhyan é onde nós estamos, não é o processo de meditação. Yeah, it is that which is happening, that inner state
which is happening, that which is happening within is called Dhyan. That which aquilo que está ocorrendo dentro de nós é o Dhyan, é o estado que nós... but there's a lot of things happening within, but where am I in it is the Dhyan, you see. Há muita coisa acontecendo dentro, mas onde eu estou é que é chamado. Yeah. So Dhyan is has been defined by Lord Mahavir in two distinct sections. You see, our Lord Mahavir, on whose footsteps we are all following. On the path o Lord Mahavir, ele separou em duas sessões isto. E o Lord Mahavir é aquele que nós estamos seguindo os passos. On whose science we are flying high through we have taken the path of the flight, not the path of walking. His was the path of walking. And our Dadashri came along and took the same science, but he says first fly first and then let us talk about the rest of it. Então, o Dada nos mostrou o caminho de voar direto e não aquele de andar. Então, primeiro vamos voar e depois nós podemos falar a respeito. Yeah, so he laid out everything. Our Lord Mahavir opened up everything, but he made a fundamental distinction between two types of Dhyan. O Lord Mahavir abriu essas duas possibilidades e claramente distinguiu esses dois tipos de Dhyan. He called one Dharma Dhyan. Um deles ele chamou de Dharma Dhyan. And Dharma Dhyan, religious meditation, you see. Now, in other words, é a meditação religiosa. That is true religion, you see, that is true religion, not the religions that we are familiar with, meditation that is true religion, you see. Ele está mencionando que isso aí é a religião verdadeira, não aquelas religiões que nós estamos acostumados. And then he defined the rest of the dhyan, the rest of the activity of human beings as a dharma dhyan. That means that, you and all of you know that if you put an A in front of our Gujarati words, it becomes the opposite, you see. So, ele está dizendo que aí ele definiu que existia os outros dhyan. Então, ele está falando que quando a gente coloca o A na frente de alguma palavra, isso, como vocês já sabem, torna a palavra o oposto. Yeah, he defined it as a dharma dhyan, meditative state in which there is zero element of religion. You may be in a church, you may be in a mosque, you may be in a derasar or a Trimandir, wherever. But if you are in a dharma dhyan, there is zero religion. There is no religion in it. Ele está dizendo que mesmo que esteja num local religioso, como uma igreja, Yeah? Okay. In other words, wherever you may be, did you finish that? Dennis, are you frozen? Dennis, can you hear me? Can you hear me? Okay. Now I can hear. Oh, did you hear the whole sentence? In other words, you may be... Okay, good. So a dharma dhyan is that which has no evidence, nothing, has got nothing to do with religion. You see, whether you're reading a religious book or whether you're in front, whether you're doing a ritual in a temple or in a synagogue, you see, there is no religion in it. Então, está dizendo que se você está em Dharma dhyan, mesmo que você esteja lendo um livro religioso ou que você esteja numa sinagoga, esteja numa igreja, não tem nenhuma evidência de que você tem essa religiosidade. And he says this
we forget about all the different meditations that human beings do. That is not called dhyan. Dhyan is that which happens. That which happens. That which does not require for you to do anything, you see. That is Então ele está called dhyan. dizendo que o Dhyan, na verdade, ele acontece. Nós não precisamos fazer nada para que ocorra. Yeah, Dhyan, therefore, he says, the Dhyan is, and in this Dharma Dhyan is that Dhyan which is associated with anger, pride, deceit, or greed. You see, this is Adharma Dhyan. Então ele está dizendo que a arma Dhyan, ela está associado à ganância, à manipulação, à ira. These are the reactions. This is that which happens within, that is called Artha or Raudra. You see, Raudra. These are the two, Artha and Raudra, and all of you are familiar with. Everybody familiar with Artha and Raudra Dhyan in this group? Everybody, just ask. Everybody familiar with Artha Dhyan? Ele está perguntando o seguinte, que as pessoas reagem e tem esse Artha ou Raudra Dhyan. Ele está perguntando se todos vocês aqui is there anybody not familiar with this? Who is Merely Rosa? Let me ask her. So who is this? Então ele está dizendo que quem não está familiarizado com isso, aí ele quer perguntar para Mali Rosa. Merely Rosa, Merely Rosa, are you a new person or? Hola, can you please turn on your microphone, your video, please? Merely, is it possible? Merely, você podia ligar seu vídeo, por favor? E se você é nova aqui? It is. All right. All right. Sim. Vídeo. All right. Hello, Mary, and hi, Shuddhatma Bhagwan. Are you a Mahat? You understand Mahatma. What? Good, wonderful. You understand Artha Dhyan? Do you understand Artha Dhyan? Você entende Artha Dhyan? Entende? Estou tentando entender, como eu sou uma Mahatma muito nova, recebi a bênção em novembro. Então, eu estou participando para começar a entender, estou estudando. Yeah, she said that she received the Gnani in November, so she's new, yes. Oh, you were here in Simandar city, merely? Você estava aqui em Simandar city? Sim, Simandar city. Yeah, right. Now I remember. Hello, Vishuddhatma Bhagwan Jai Sachidan. Good. Okay, I'm glad we caught you, because I don't want nobody being left behind in this group as we talk. We go and we want everybody to come together, you see? Porque ele fica satisfeito de ter pego você agora, porque ele não quer que ninguém fique para trás nesse conhecimento. Yeah, we want everybody to be together. Muita gratidão por isso. Yes, and so feel. And also, if you don't understand, just feel free, because you are the new one. Most others understand, so they will just keep on listening. They won't say anything. But for someone like you, I would like for you to say, I do not understand. Então, ele está dizendo que para você pode a qualquer momento perguntar que você está entendendo. E como os outros Mahatmas já entendem pouco, eles vão ficar só ouvindo, não vão fazer perguntas. Então, sinta-se à vontade de perguntar. Muita gratidão, obrigada. Yeah, and also you can write something in the chat if you so that you can participate. You can write in Portuguese. You don't have to write in. You don't have to speak if you necessarily. Also, you can write and participate. Então ele está dizendo que você pode também fazer perguntas em português no chat, que também serão respondidas. Yeah. So. Muito obrigada. Okay. So very simply, am I pronouncing it right when we say Marily? Marily is your Marily, right? Correct? Is that Marily? Marily.
And where are you in Brazil? Where are you, ma'am? Where are you? Onde é que você mora no Brasil? Eu moro em Cuiabá, Mato Grosso. She lives in Cuiabá, Mato Grosso. Okay, good. Wonderful. You're right. Yes. Okay. Okay, Shuddhatma Bhagwan. All right. So when something is going on inside, if Marily is upset inside only, and people around her do not know what is, they are not aware of it, but you are upset inside, you see. Marilice, às vezes você tá, digamos, insatisfeita dentro de você e as pessoas que te circundam podem não perceber isso, mas você sabe. When it remains inside you, so now your attention is going towards what is bothering you, you see. You are being bothered by something. A tua atenção vai para aquilo que está te incomodando. You may be bothered by some kind of anger, or some kind of something preoccupies you, something that does not allow you to be yourself. That is called Artha Dhyan. Artha Dhyan é aquilo que pode estar incomodando você, alguma preocupação que não deixa você ser você. In other words, it just continues to just burn inside you, but it does not go outside you. You see? Nasce dentro de você, mas não sai de você. The person in your home even may not know that something is going on. But you are not yourself, you see. Uma pessoa que está na sua casa pode não saber o que está acontecendo, mas você não é você. Very simply, it does not allow you to be free, you see. Não permite que você seja livre. It preoccupies you, you see. Ela te preocupa. You keep going towards that. Supposing you have gone shopping and you've seen a beautiful dress, you see, and therefore even you are at home, you keep going to that dress, you see. That is Artha Dhyan, you see. That is also então suponha que você foi num shopping, você viu um vestido e quando você volta para sua casa, sua atenção é deslocada para este vestido. Então é isso que ele chama de Artha Dhyan. Yeah, it also is that which either takes you in the past, what has happened, também aquilo que te leva para o passado, o que aconteceu. Or it may take you in the future. You are worried about something, you see. You are worried about something. So you are worried about what's going to happen on Monday or Tuesday or Wednesday next week. And so that is Artha Dhyan, you see. Artha Dhyan, wrong. Também Artha Dhyan é aquela preocupação que você tem com o que vai acontecer na segunda-feira, na terça, na quarta, na próxima semana. You see, this last fully enlightened Lord of our earth, Lord Mahavir, you see, the fully enlightened Lord. Hard to imagine that he was here 2,500 years ago, but he was. Então está dizendo que o Swami estava há 2.500 anos aqui, e é difícil imaginar isso, mas ele esteve. Yeah, he has said that a human being who is going in the past or in the future, ele disse que o ser humano que ou está indo para o passado ou para o futuro, o pensamento, who keeps going in the past or in the future, loses his beautiful energies that are within him to see, to be and to become his fullest potential, you see. Então quem fica divagando no passado, no futuro, ele perde aquela energia, aquele potencial de ser a própria pessoa. And Artha Dhyan is one aspect of irreligious or meditation that has got no religion. You may be doing, you think you are in the path of religion, you're in the path of spirituality, but it really doesn't matter. Então ele está dizendo que quando você está nesse estado de Artha Dhyan, onde mesmo que você pense
que você esteja no caminho espiritual, na verdade isso não é importante. Yeah, Você está num aspecto não religioso. Yes, it just takes you there. There is something that takes you, something that bothers you see? Something that Uma coisa que te bothers leva you lá, alguma coisa inside. que te incomoda. It causes worries. Simple ways, it causes you to worry, Morally, it causes you to worry, you see. São coisas que te levam a ficar com preocupações. Yes. And then if you're too worried, you see, if the worries are heavy, E se and você é muito preocupado, ou seja, se as preocupações são pesadas, see if it now the person in your home, whether your husband or your boyfriend or your son or daughter, can also see that mom is worried, there's something wrong with mom. Quando essa preocupação aumenta muito, qualquer pessoa na sua casa, seja seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, aí eles vão perceber, vão dizer, puxa, a minha mãe está preocupada. And you see, when others around you are affected, you see, because you are affected also. You see, when others around you are affected, that means your inner state, that which is your meditation, that which you're connected with, has now spilled out of you. It is no longer contained within Marali only. It has, if you go Então ele está dizendo que se essa preocupação ela acaba se expandindo para fora de você e as pessoas percebem, e aí isso começa a ter uma ação sobre as pessoas também, não apenas sobre Maria. Yeah, it says, you don't have to say it even. It is just your body language or the way you walk or the way you bang the door. E você nem precisa falar sobre isso, basta sua linguagem corporal, a maneira que você anda, a maneira que você bate a porta. Or sometimes you just mumble something. You see, you are in the kitchen and you mumble something. Now, you are saying something, but the person in the other room will know that you're upset. Now you are in Raudra Dhyan. You see, your anger has come out into another sphere. The Dhyan has taken a more dangerous turn. You see, the meditation has gone even worse. Ele está dizendo que às vezes você pode estar na cozinha, mas você está murmurando alguma coisa e mostrando que você está num estado, e isso acaba ficando um pouco mais perigoso. You see, this you and I, all of you, both know. We know, most human beings know that it is wrong to become angry. You see? Então, eu e você, nós sabemos que o ser humano sabe que é errado ficar zangado. You see, so we have knowledge. You see, we have knowledge. We know that it is wrong to become angry. Nós temos conhecimento, nós sabemos que é errado ficarmos zangados. But it has remained knowledge only. It has not materialized into a self-transformation of our own being. It has only remained as a knowledge in our pocket. You see? Então ele está dizendo que isso aí apenas se manteve na nossa mente, mas ainda não se exteriorizou em nós. Só está na nossa mente ainda. Knowledge that does not transform us is, in essence, é um conhecimento que ainda não nos transformou. Ele é um conhecimento apenas. Yeah, it's useless knowledge. You see, what are you going to do with it? It just keeps on accumulating within us. Yes, I know it's not good. I know it's not good. But when the time comes, I will improve. I will get better. I will get better. Então ele está dizendo que esse conhecimento é um conhecimento de certa forma inútil, porque a gente sabe que isso aqui não é bom, isso aqui não é bom. Na hora que for
necessário usar, mas na verdade isso não acontece. I should not use the word useless. It is useless with reference to our own liberation, you see, for our own flight. We talked about flight in the beginning. You want to fly? You want to fly with me? Fly with me. If you want to fly with me, then you will have to, fly with me, Então ele está dizendo que não quer dizer que realmente esse conhecimento seja inútil. Na verdade, estamos falando para nós. Então ele não nos acrescenta nada. Então, conforme foi dito no início, nós queremos voar alto. So you see, these two meditative states, these two things that are happening within all human beings, including you and I, Mahatmas here, is something that we really need to approach with exactness. You see, what is happening? Então esses dois estados estão ocorrendo dentro de nós, dentro dele, dentro de nós, tem que ser abordado de uma forma muito exata. You see, what is happening is very critically connected with who am I. You see, what is happening and who am I. O que está acontecendo é muito criticamente associado com quem sou eu. Right. You see, Marley, where is Marley? Marley, do you get worried? Do you have worries after November? Marley, você fica preocupada? Você tem preocupações? Não. Eu fiz o Avatar muitos anos e também fiz o Wizard e eu aprendi ser eu sou. She said that she has no worries because she went to Avatar and another name she said, and this taught her how to be herself. Yeah, but e aí, I am. Agora que eu fui, eu recebi a bênção, eu sinto uma diferença muito grande em mim. Eu trouxe um livro, Preocupações, aqueles livrinhos. Okay, she's saying, Marili, deixa eu traduzir esse nome. Tá, ok. She's saying that when she received the Gnana, she understood this, changed a little bit, and she brought from India the book Warriors. Yes. Esse livro fica em cima da minha mesa, do meu trabalho. Eu sou engenheira, eu trabalho todos os dias em cima da minha mesa. This book stays in top of her table. She is an engineer and she has this book in her working table. Okay, yes. So quando vou preocupar, eu leio a frase principal. A maior preocupação é a tolice do mundo. Aí eu volto. Yeah, whenever she is going to get worried, she reads the main phrase about worries. Whenever you get worried, you read the book, huh? She reads. There's a phrase, main phrase, that she is there in the book. She reads that phrase, and it's. She reads part of the book, and she feels the worries goes away, right? Yes. 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 Okay. All right. Eu sinto muito, depois que eu tomei a bênção, eu estou sentindo assim que eu estou como voando, eu estou confiante, eu estou buscando e estou gostando muito. Toda semana eu assisto alguma coisa, eu aprendo no dia a dia. She's saying that after the Gnana, she got more, let's say, she trusts herself more, and she feels that she is flying, and she seeks reading, and she really is very happy with knowledge. Okay, so now so do you understand now that what is happening within you right now? Can you tell us whether there is any whether you are preoccupied with anything, when anything bothers you anymore, or you're free from inside? Então ele está perguntando a você se com isso você agora tem alguma preocupação ou você se sente totalmente livre dentro?
Yeah, and before you speak, my dear, we are not trying to probe within you. We are trying to kind of look at it from the view of Dhyan, the meditation, you see. Ele está dizendo que ele não está tentando fazer nenhum teste com você. Ele só quer ver se você está percebendo esse dhyan. Okay, sorry, you are muted. Let's see here, unmute. So you have to speak again now. Go on. Yes? O meu marido, que convive comigo, ele falou assim, o que foi? Você não preocupa com mais nada? Você dorme a noite toda? O que está acontecendo? Esse hino que você ouve todo dia? Aí eu falei, é o Trimanta, amor, é o Trimanta, eu ouço de manhã, ouço antes de dormir, e ele está tão encantado que ele vai agora receber a bênção. Okay, she's saying that sometimes her husband that lives with her, he asks, yeah, are you not worried anymore because you sleep all night and you listen to that hymn every mantra in the morning, at night before sleeping. So he's so impressed that he's going to take this opportunity. Okay, good. Yes. So, okay, so you're going to bring your husband, but more importantly, I'm interested. Yes? Eu vou fazer uma pergunta. Às vezes, que ocorre quando eu fico contrariado, que deixa a gente brava, e aí eu sou uma pura, vou para minha sala e coloco algum vídeo de Dada Baduá e começo a cantar e Dada Baduá e ponho o hino, ponho o Trimanta. Quando assusta, parece que foi assim, sabe? Uma nuvem passou, tudo ficou no lugar. Eu estou encantada com isso. Yeah, when she gets upset, she goes to her office and she reads or sees a video of Dada Bhagwan or sings. And after some time, it looks like the cloud went away and she feels very comfortable. Good. Now, what we are discussing here right now is the method by which you won't have to go anywhere and won't have to do anything to become free from that which is upsetting you. Então, agora, nesse momento, nós estamos conversando sobre não haver a necessidade de você ir para o seu escritório e fazer nada. Na verdade, é você se sentir livre. And you already have that within you. Tell me, what is it within you that with which you won't have to do anything to become free from what bothers you or what upsets you? Então, ele quer saber, mas já existe dentro de você, como é que é isso que faz com que você não se preocupe, não se incomode? Eu sinto que eu sou como realmente a alma separada do corpo. E por que preocupar? Se já está tudo escrito, não preocupo mais. Yeah, she's saying that she feels this separation between the alma pura and herself. And, wait. What she said? Did she say that she feels the separation from Amapura and herself? Você disse, Marili, que você sente a separação de você e da sua alma pura, é isso? Sim, minha alma pura. Eu falo, quando vem uma preocupação para mim, eu falo, não, eu sou uma pura, isso não vou preocupar. She's saying that when it comes an upset thinking, she says to herself, I am alma pura, and this won't concern me. Yes, that is the correct approach, you see? Yes, that is... Essa é a maneira certa, a abordagem correta. In essence, you're moving in the direction of the agnas of our Gnani Purush, you see? Yes. De uma maneira, você está se dirigindo em direção às agnas do Gnani Purush. You see, by moving in the direction of the agnas of the Gnani Purush, you do not have to do anything. Do you have? Você não precisa fazer nada, basta ir nesse caminho das agnas. Do you have to do anything to be in the agnas of the Gnani Purush?
Você tem que fazer alguma coisa para ficar nas ágnas do Gnani Purush? Sim. So Eu do you, não sei, não tenho feito. Eu tenho só feito o Trimantra. She no, is not doing. what did she say? She's saying that she is not doing the agnas, she's just doing the three mantra. And which one do you think is more important, the Agnas or the Three Mantra? Marili, qual que você acha mais importante? As minhas 5 agnas ou o trimantra? 5 agnas. Mm-hmm. The 5 agnas. A Trimantra é um louvor, né? What did she say? Não, ou 5 agnas. 5 agnas é mais importante, eu acho. Yeah. Well, she's just saying that it's more important the 5 agnas. She believes it. Yes, one you don't have to do anything. The other one you have to sing or do something. You see, there's the difference. For the Three Mantra, you have to do the Three Mantra, whereas for the Agnas, you don't have to do anything. Ele está dizendo que nas agnas você não precisa fazer nada, enquanto que no mantra você precisa cantar. You understand? Do you understand, Marily? Sim. Yeah, Three Mantra is done by the relative self. Marily does the Three Mantra. Marily does. Let me just mute everyone here. And Three Mantra is done by the relative self, whereas the Agnas is yours, the separated one. The one who is awakened is in the Agnas, okay? Aquele que está acordado é que está nas agnas. Does she understand this? À medida que eu vou aprendendo, vou melhorando, os 7 agnas as 5 agnas vão melhorando, e é assim que eu estou entendendo. E eu pratico muito, matando o dia todo. Você pratica praticamar? É isso? Bastante. Yeah, she's saying that she's developing, evolving with the 5 agnas, but then she came and said that she does a lot of pratikrama along the day. Todo dia, toda hora. That's fine. That is fine. Okay, so we continue with our entry into this further discussion with reference to the Dhyan. The Dhyan part is the meditation part. We all have to know that it is that in which there is no doer. There is no doer of Dhyan, you see? Ele quer mostrar, agora vamos nos concentrar na parte do Dhyan, e que no Dhyan não tem o fazedor. The Dhyan happens, you see? The Dhyan happens. O Dhyan acontece. Happens. And this is the greatest exposition of Lord Mahavir, that Essa é a grande exposição do Lord Mahavir. That unless one becomes, human beings have no awareness of what is considered right meditation or religious meditation, you see? O ser humano não tem noção do que é a meditação correta e a meditação religiosa. Right or religious meditation is that which is not associated with you being drawn in the direction of any kashais, you see. Could you please repeat? The right or religious meditation is that in which there is no movement of yours. Your attention is not going towards any kashai, any disturbance, you see. Ok, então ele está dizendo que essa dhyan religioso é aquele que a tua atenção não é desviada para nenhum tipo de kashai. When I say there is no movement towards any kashai, it means there is no kashai that is dragging you in its direction, you see. É porque aí não tem nenhum kashai que esteja te chamando a atenção. Yeah, let's talk to our dear Alice. I've seen her after a long time. Alice, tell me, what are the kashais? What are the kashais? Eles quais são os kashais? Oh, Alice. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.
Eu não entendi a pergunta. Quais são os cachais que existem? What are the kashais? Yeah. Raiva, orgulho, manipulação e ganância. Okay, and what is manipulation? Ganância. E o que é manipulação? Manipulação, eu acredito que seja a manipulação para que o ego seja atendido. What is She she saying? thinks that is manipulation for the ego to be pleased. What is, I didn't get it. I lost you, Dennis. But saying that is what happens for the ego to be attended or to receive what it needs. Okay, so give me another. When you say I am Alice, Quando eu okay, digo eu sou eles, do you think there is any manipulation in there? I know you use the word manipulation. você acha que existe algum tipo de manipulação quando você diz eu sou Elis? Sim, eu acredito que pode sim haver, quando o ego está presente, existe uma manipulação para que se faça aquilo que o eu relativo se quer e se justifique de alguma forma. She's saying that she believes there's some manipulation because the ego tries to please itself. Yes, but I want you to let me give you another way, another meaning of it. You Quer te dar mais entendimento sobre isso? You are you really Alice or are you really Amapura? Você é realmente a Elis ou você é a alma pura? Eu sou alma pura. Okay, so good. And so now, to say I am Alice are you telling the truth or are you lying? Quando você está dizendo eu sou Elis, você está falando a verdade ou você está mentindo? Quando eu estou falando Elis, eu também... Não, quando você fala eu sou Elis, você está falando a verdade ou você está mentindo? Eu estou falando a verdade. What did she say? The truth. Elis é o meu ser relativo. Because Elis is her relative self. Yes, but for yourself. Now we're not talking about you're right for the world, you're Alice, but for yourself. Now we are talking about for yourself only, not for the world. You see, now we want to fly. We don't want to land on the ground and be with the world. We want to fly in the space of freedom. Okay? Ele não quer ficar aterrissar no chão. Ele quer agora viajar e voar para a liberdade. Dentro desse sentido, você quem é? For yourself, when you say, not for the world, I'm not talking about the people around you or your son or anybody else. I'm talking about for yourself. When you say for yourself, I am Alice, is that right or is that wrong? Então, quando você fala não para o mundo, para o seu filho, quem quer que seja, eu sou Elis, isso está certo ou está errado? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Você está dizendo que não pensando no mundo, tá? Sim. Não pensando no seu filho, nas pessoas que te circundam, e quando você fala Elis, isso é certo ou isso quando você fala para você mesma, eu sou Elis. Sim, isso está certo, porque eu sou Elis, assim como eu sou alma pura. Eu estou em mim, assim como alma pura está em Elis. Elis está com alma pura, assim como a alma pura está em Elis, no meu conceito. Let me see if I understood. She's saying that when she says I am Elis, she says that she understands she is alma pura and that the alma pura also is in herself. Yes, I am saying that, but do you, it is not
by saying I am Alice, I say, Não é for por you, dizer eu sou Elis. I am by saying I am Alice. If you give energy to I am Alice, you see, for yourself, that is the deceit, you see. Então, quando você fala eu sou Elis, dando energia para este sentido, isto sim é um deceit, é um engano. In fact, it is so powerful a deceit that it makes you forget that you are Amapura. É tão forte esse engano que faz você esquecer que você é alma pura. And that is the original deceit, you see. E esse é o engano original. That is the original deceit. That is the moha, that is the illusion, you see. That is the moha or the illusion, you see. Isto é o moha ou a ilusão. That is, yes, no, we're not talking about for the world anymore. I'm talking about for yourself only. For Ele não está yourself. falando para o mundo agora ele está falando para você. Só. For your own self and for your own perfection in the flight of liberation, for your own true freedom. Isso é para você, para a sua libertação, esse voo. What comes in is this deception, this illusion. You see, that is what comes in. It is the deceit. Então, quem quer falar? Sim, eu mesma. Mas eu sinto, alma pura, sinto as dores da Elis. She's saying that she, as alma pura, she feels how do I say? Como é que é dor em inglês, né? The suffering from Elis. The alma pura feels the suffering from Elis, she's saying. Yeah. That is because I am Alice. The deceit takes over. This is what we are trying to discuss. You're right. You suffer because this deceit takes over. Está dizendo que você sofre, quer dizer, você acha que a alma pura sofre porque esta ilusão toma conta. Yeah, it has got nothing to do. Say today is Sunday, the world is forgotten. There is no world out there for you. You are not interacting with the world. Now esqueça que existe um mundo nesse domingo, né? Que você não está interagindo com nada. Now you should have this beautiful dhyan. You see, you should have the bliss and the freedom of this magnificent dhyan that we have, that we call Eo Samapura, the I am pure soul dhyan, the perfect meditation, you see. Agora você deveria ter a sensação de que você deveria estar aproveitando a bem-aventurança, de estar sentindo essa liberdade que o fato de ser alma pura. And you should eu repito desde muito tempo, eu sou alma pura, eu sou alma pura, eu sou alma pura há muito tempo mesmo. She's saying that she repeats. Eu faço trimantra todos os dias. Eu canto Dada Bhagawan na senha JJ Kareho todos os dias, há muito tempo, desde que eu recebi o Gnani em Brasília. Porém, eu ainda sinto absurdamente todas as dores de Elis. Okay, she's saying that she sings the three mantras, she does Dada Bhagawan. She does all the vidhis. Yes, in Brasília, but she still feels the suffering from Elis. See, and that is the deceit. Isso é que é a ilusão. Of the four that are there, that is the deceit, you see. That is the deceit in discharge. It is not you are separated, you have been separated, but the deceit, the kashai of the deceit, not anger, not pride, it is the deceit that deceives you. It is the deceit deceives. O kashai não é nem a ira, nem o orgulho, nada. O que te ilude exatamente é a ilusão.
Yeah, it's a deceit. You see, this, if you can, this is why the definition, you see, the definition has to be understood in exactness. Por isso que a definição tem que ser entendida em sua exatidão. You see, there's this four, Krodh, Man, Maya, Lobha, is translated as anger, pride, deceit, greed, you see. And what is the deceit? Then it is not Alice trying to deceive another human being. That is relative deceit, you see. Go on, Ele está dizendo que isso aqui não é a Elis tentando iludir alguém, algum outro ser humano. The deceit is not the deceiving of the other. The deception is to deceive myself, you see. I am being covered up. I am being covered up, not I am covering others. I am being covered up. O Kashai está dizendo que não é fazer, quer dizer, iludir as outras pessoas. Na verdade, é quando eu acabo me cobrindo a mim próprio. Eu me iludo. You see, when I am being covered up, my blissful state gets covered up. My blissful energies get covered up, you see. O meu estado de bem-aventurança, as minhas energias ficam cobertas. What is the deceit? The deceit is exactly what you're saying, my dear. You are saying that you're doing everything. You're sincerely doing the vidhis, you're attending the satsang, you're trying to apply, you know, all the vidhis of Dada, what the Dada has prescribed for you, and yet there is something. Yet what you're saying is the dhyan of Alice comes in, you see, and it takes away the dhyan, covers up the dhyan of the self. The dhyan... Ele está dizendo que você faz todos os vidhis que foram dados pelo Dada, mas ainda assim existe isso que cobre, essa ilusão que cobre você. Yeah. E o que fazer para desfazer essa ilusão, já que tudo que eu fiz não levou a nada? No, she's asking what she can do to reduce this deceit, because she's saying that what she did was didn't take to any place. Yeah, right. See, this is, first of all, no. Primeira coisa, não. Know what? Know what we have started talking about today. Try to understand this dhyan, you see, this meditative states, you see. This is very important. Yeah. Está pedindo para entender esse estado de meditação. Yeah, this, you see, dhyan, you see, you are sitting quietly and there is nothing disturbing you inside, you see. Você está sentada calmamente, não tem nada perturbando você interiormente. Your pond, your lake is silent, you see. Your lake inside is... A tua lagoa está calma. Yeah, there is nothing stirring it up. There is nothing. If there are little waves on the surface, you can see them. You see, if there are little thoughts, you can see them. You see. Nesse estado, como se estivesse na lagoa, você veria aquelas pequenas ondas, você teria condições de enxergar, assim como os pensamentos quando eles vêm. So far, no major rock has been thrown into it to disturb your inner peace and silence. Nothing has been disturbed. Nenhuma rocha grande veio cair na água para perturbar o teu estado. You are in the present. You are neither going in the past, nor are you being taken in the future. You see? Você está no presente. Nada está te levando para devagar no passado ou no futuro. You are neither in Artha Dhyan, nor are you is the Dhyan in
Raudra Dhyan. There is harmony everywhere, see? Você não está nem Artha nem Rota Dhyan. Na verdade, existe harmonia em torno de você. And when I say you are in Artha Dhyan and Raudra Dhyan, please know that this is the Dhyan of Alice. This is the Dhyan of Alice. Now this is Quando Alice você in front. está em Artha ou Rota Dhyan, lembra-te que isso é o estado em que a Elis está. Alice is in this Dhyan. Alice is not disturbed. Alice is not worried, like we talked about, all right? Elis não está preocupada, não está sendo perturbada. Okay, let me see what's happening. Alice is not worried. You see, Alice is fine. And so, and when Alice is in this dhyan called religious meditation, this is called religious meditation. You see, Dharma dhyan meditation. This is called Dharma dhyan. Quando a Elis está no Dharma Dhyan, aquele estado in religious meditation, there is absence of Artha and Raudra. Absence of Artha and Raudra Dhyan. Okay? You're not disturbed. Na meditação religiosa não existe influência, não está sendo perturbada por Artha Dhyan ou Rota Dhyan. You're not disturbed, and the people that whom you love in the home, they are also not disturbed. This is very beautiful. You see, this is called religious meditation. People around you are also not disturbed. You see, this is religious meditation, and Alice is in it, and you are in I am pure soul. You don't have to say it. It is happening. I am pure soul meditation called Shukla Dhyan. This is called the Shukla Dhyan. This is not possible for any other people in this world except those who have received this knowledge. You see, Shukla, and you are in the Shukla Dhyan. You see, this is a dual state. You are in Shukla Dhyan. Sorry, I'm speaking too much. And Alice is in Dharma Dhyan. Então, ele está dizendo que você está em Shukla Dhyan e a Elis está em Dharma Dhyan. All right. Could you clarify one point? You said that the ones in surrounding her and her family, they are also not disturbing her, or they are not No, they are not disturbing her. She is not being disturbed by them. She is not being disturbed by them. Boy, it's the same thing. They are not disturbing her, or she is not being disturbed. Now, you see, that is called no Artha, no Draudra. You know, you go on, yeah, both ways. You see. Ok, ele está dizendo que eu perguntei para ele que eu não tinha entendido muito bem sobre a família dela que estaria perturbando. Então ela disse não, na verdade, ela não está sendo incomodada por eles. Ela está naquele estado em que nada a perturba. This happens due to the separation. This cannot happen if you are not separated. You see. Isso ocorre porque você está separada, porque se você não estiver separada, isso não ocorreria. This is so amazingly beautiful. Now, when you experience this, when you begin to experience this states of meditation, for which you do not have to do anything. This is the most important thing. Don't try to. Isto é estado maravilhoso onde você não precisa fazer nada. Yeah, when you don't attempt to do anything like this, then this becomes your thermometer. You see, this becomes your golden thermometer, your flight of who you are and who this Alice is. You see, and in that nesse estado você consegue, é um termômetro que você consegue saber sobre vocês e perceber a Elis. And in that, there is no deceit. There is. Não tem nenhum tipo de ilusão, engano.
There is no illusion. This is exactly how it is meant to be for you and me, my dear, for all of us. You see, there is Isso no. é como tem que ser para nós. Now, this is the ideal state. Then what Esse é o will? estado ideal. Then what will happen? That rain will fall. You see, O que vai acontecer é que vai chover. and you know, you thought that the field that was in front of you was all cleared. You see, there was all clear, there was nothing there. Then because of the rain, a little seed will grow. This kashai will, you know, the reactions will happen. These are happening in the field. This is happening in the field of Alice. It is not happening to you. This is very important to be aware of, you see. Está dizendo que aí chove e naquele campo na tua frente começam a nascer aquelas sementes do cachai. E você tem que ver que isso aí é para a alma pura, não. Yeah, the biggest problem, you know, there are kashais that are easily seen, and then there are kashais that are not easily seen. You see. Então existem cachais que são fáceis de serem visualizados e existem aqueles cachais que são difíceis de serem vistos. And the kashai that is not very easy to see is this kashai of deceit. You see, this deceit that hides your own face, hides your own. Então o kashai que é difícil de ser percebido é esse do deceit, do engano. You see, it covers up. If this is the self, it covers it up. You see, it covers. Isso é o ser, esse kashai cobre. Yeah, the deception comes in that makes you instantly behave and feel as if it's happening to me. I am Alice. You see, I am. É o que faz com que, de repente, ao cobrir o teu ser, que você acha que aquilo que está acontecendo está acontecendo com Alice. And that is why I asked you. You see, this is why I asked you. We went into this definition of the deceit, you see. E aí, por isso que ele perguntou para você, por isso que ele foi nessa definição de ilusão. Yeah, they said deceit is this illusion that makes you forget who you are, even though you have been separated. It makes you forget. To forget doesn't mean that you are no longer the Amapura. It just makes a little cloud come in, like a fog. You see, it just makes a little fog come in, like steam. Está dizendo que isso, essa ilusão, esse engano, não é que impede só de ser alma pura. Simplesmente é uma nuvenzinha que entra na frente de você. Yeah, you see? Now, sorry, go on. A resposta é, para que eu enxergue e veja apenas como alma pura, seria a meditação. She's saying that the answer for her to perceive that she is alma pura would be through meditation. No, you don't meditate. The meditation is natural through the application of the agnas, you see. Está dizendo que a meditação é natural pela aplicação das agnas. You see, you know, you, my dear, have taken this Gnanvidhi 2 years ago, I think, right? 2 years have passed now, right, Alice? 2 years? Você recebeu o Gnan 2 anos atrás, certo? Certo. Yeah, 2 years, right? Now, you know, every day you can keep on saying Evasoma Pura, Evasoma Pura. A time will have to come when you have to stop saying Evasoma Pura, you see. In other words, você pode todos os dias falar eu sou alma pura, mas vai chegar o dia que você não precisa dizer isso. You know, like, you know, when you get married, you know, after you get married, do you keep on saying I am married, I am married, I am married? It is depois que você casou, você precisa ficar dizendo eu sou casada, eu sou casada? Yeah, you say it in the Charan Vidhi when you're reciting the Charan Vidhi, but you say, I mean, you know, when you say I'm married, you feel protected, your man is there,
He opens the car door for you, he drives you around, takes you to a nice restaurant, all of those things. The same has to happen for Amapura too. Então ele está dizendo que depois de você casar, que você tenha uma pessoa para te abrir a porta, te levar em restaurantes, te atender bem. Então você sabe que você é casado. A mesma coisa tem que ocorrer com a alma pura. Você tem que sentir isso. Não precisa ficar recitando. The Amapura has to give results. That is what I'm saying. This 2 years is a beautiful time to be in this Akram Vignan. And you are flying. I know you're flying because you answered some questions with reference to, you just said something about real and relative, you see. But I am trying to, we are just in satsang trying to go a little bit more precise and a little bit more higher in the flight, you see. Ele está dizendo que ele percebe em você, pelas suas respostas, que você realmente está trabalhando nisso, mas se ele quer aproveitar nessa satsang para ir um pouquinho mais alto nesse voo. Yeah, in other words, and with it is, the homework is to understand. And you are also progressing because you quickly and readily admitted that there is still something that is not quite right. Ele está dizendo que você está progredindo porque você imediatamente admitiu que tinha alguma coisa que não estava andando como você queria, né? And what you have said, in essence, is that this I am Alice comes in the way, you see. This becoming Você Alice. está dizendo, em essência, de que eu sou Elisa, ainda entra um pouco na sua frente. The other calls it the moha in discharge, you see. Dada and our Gnani calls it the moha. It's no longer something new. It is from the past life, you see. It is. Ele está dizendo que o Dada fala que isso aí é o moha sendo descarregado, não é uma coisa nova, é uma coisa da vida passada. It's you can call it moha, you can call it deceit. The whole net result is that the net result is that it does this. Yes, ele está dizendo que chama moha ou chama ilusão, o resultado final é que cobre você. At the critical times, when you need it the most, it covers you up, and therefore your energies do not express. Your bliss gets veiled, you see, your bliss gets covered, you see. Então isso, quando ocorre, a sua energia, sua bem-aventurança, ela fica coberta. And how do you know that? Then the answer is, and you said, how do you become free from it? You asked the question, and the answer is, your dhyan will change. Your meditation will change, you see. Ele está dizendo que aquela pergunta que você fez, como é que isso ocorre, então ele disse, o teu dhyan vai mudar. Your dhyan will change, you see. You thought you were fine on a Sunday morning. Everything was great, and all of a sudden things start happening, you see. And and things start flying around and you get upset, you see. Ele estava dizendo que nesse domingo as coisas estavam bem para você e de repente começam a acontecer coisas, começa a perturbar, começa coisas voarem em torno de você. Yeah, and he said, and what you're saying, Shuddha, what do I do? And the question is, you don't do anything. Number one, you don't do anything. Então você perguntou para ele o que faz e a primeira coisa que ele diz é não faz nada. Yeah, number one is know that the meditation has changed. It has switched. So come back to your natural meditation, you see. Então, número que na verdade você volte para o seu estado natural de meditação. Instead of saying I'm married, you say I'm married with Amapura, you see. Start eu sou casado com a alma pura.
Eu Somapura, you see, because, you know, all the other marriages and all the other boyfriends and all of the other, you know, has only created more negative meditations, more Artha and Raudra dhyans, you see. Come back. Está dizendo que namorados, maridos, quer dizer, maridos não, namorados podem ter criados come back outras. Come back to this phenomenally beautiful eternal marriage that has happened, the marriage with your Lord, you see. You know, Volte para o seu casamento com o ser real. Dá licença, ele falou uma coisa que eu achei legal, que eu não sei se o Denis escutou. Ele falou assim, que os outros namorados que forem vindo ou que podem vir, eles acabam causando mais Artha Dhyan e mais Raudra Dhyan, né? Raudra, ai, esqueci. Raudra Dhyan. Perfeito, Que é aqueles obrigado. distúrbios internos, e o que espalha para os outros. Eu queria fazer uma pergunta. Não, o que eu queria dizer é que a Cláudia fez uma observação no chat. So you see this, you will know that it is, you will become aware that Alice is the one who gets upset, that you know, the natural expressions of her face may not change, but after a while it does change, you see. And this is happening to the non-self, it is not happening to you. You see, the separation is going to lift you up. And the separation is through the real marriage, not with the relative marriages, you see. A separação vai ocorrer no casamento com a sua alma pura. Esse é o real. Claudia has a question, and I think she could. Okay, right. Well, all right. Oi, gente. Hi, Shuddha, Jay Satchidanand. Hey, Vishuddhatma Bhagwan. Yeah, how are you? Fine, and you? Okay, all right. It's not a question, it's just como é que fala, Denis? É só uma constatação, assim, de como tem sido a experiência para a Cláudia, do que a Elise comentou. Não sei se... Okay, it's not a question, she just wants to say what's happening to Claudia. All right, wonderful. Yes. Okay, go on. Então, Denis, eu vou tentar falar em inglês e português, que para mim é mais fácil, e aí qualquer coisa você me ajuda, pode ser, querido? Tá bom. Tá. Shuddha, what happened is, what Claudia has the same issues that Elise has. Like, sometimes she took the pen from Claudia, you know, and what Claudia's realized, what I realized is when Claudia does health things for her body, like good food or exercise and also meditation, it's like easier to stay in this space of observer, in the space of pure soul, and on the space when she has to deal with daily life, with the problems of daily life. It's easier for her to deal with that. So I don't know if there is some connection with this or just something for Claudia's karma, but it just happens. And when Elise asked you if it's good to meditate, that got the desire to talk to everybody, that this happens with Claudia. I will say it in Portuguese, okay? Shuddha, I don't... Okay, go ahead. Gente, o que eu tava falando pro Elise, amiga de anos aí, tudo bem, querida? Quando você falou, você entendeu assim, então eu preciso meditar para ter essa separação, porque só fazer o Charambidi não tá dando, só fazer o Trimantra não tá dando. Eu percebo que quando eu como melhor, quando a Cláudia come melhor, quando a Cláudia faz exercícios, quando a Cláudia medita, quando a Cláudia participa de alguma prática de autodesenvolvimento, fica mais fácil manter esse estado meditativo da realidade, né? Que nem ele brincou, não é casado, né? Porque
fica difícil para mim quando eu tô comendo mal, quando eu não tô fazendo nada. Aí, eu emburaco muito rápido, sabe? Eu esqueço que eu sou uma pura, eu esqueço de praticar mão, eu esqueço de tudo, assim. Às vezes eu dou umas emburacadas, né? Fica nesses vales, assim, altos e baixos. Aí eu tô compartilhando isso com vocês, assim, e tô até, de uma certa forma, perguntando também pro Shuddha se isso realmente não ajuda, porque quando eu consigo ficar mais saudável, digamos assim, fazendo as boas práticas do corpo, né, do relativo, de alimentação, de exercícios de meditação, fica mais fácil ficar nesse estado de alma pura, fica mais fácil de ver as situações e ver que aquilo é uma descarga kármica e não me envolver e não ter aquela dor emocional que você falou, Elis. Okay, Shuddha, I spoke in Portuguese also. Okay, thank you. It also a question if this kind of thing just because it happens and it helps Claudia to feel better, to not be connected with Claudia's pain, you know, because when you say, oh, you must realize that you are a pure soul as you are married. Okay, but in mind for Claudia that has a really crazy mind, does it work so easy? Eu disse para ele que, assim, tô perguntando agora mesmo para ele, né, porque para Cláudia que tem uma mente super turbulenta, só ficar pensando, não, essa é a realidade e que nem você aceita que você é casada, você aceita que você é uma pura. Para Cláudia não funciona muito bem assim, não. É isso que eu tô colocando pro Shuddha. Thank you, Shuddha. Yes, my dear. See, thank you. See, the point really in terms of this particular major distinction of the Dhyan that our Lord Mahavir has given and very clearly defined by Dadashri is that Dharma Dhyan or the religious meditation or the irreligious meditation, both of these are of the relative, of the non-self, you see. Ele está dizendo que, Denis, talvez eu precise de você com o Shuddha, tá? Ele está dizendo que o Dharma Dhyan, né, do Lord Mahavir e a meditação são coisas do relativo. Yeah, these both have got nothing to do with the natural meditation that is of the self, you see, the S capital self of Amapura, the self. I am pure soul are simple words, but behind that is a profound, eternal, meditative state that can never be disturbed. É que assim, que essas coisas são coisas do relativo, mas elas não têm nada a ver com essa profunda meditação interna do ser com letra maiúscula, da alma pura. Yeah. Eu perdi alguma coisa, Denis? Não, tá ok. Tá. Shukla Dhyan, which is Shukla Dhyan, is separate from Shukla Dhyan, the Dhyan, the meditation as and of the self, you see, Ama. You see, this is so critical to remember. You see, we believe that we lost our Dhyan. You see? Nós acreditamos que nós perdemos o nosso Dhyan. Yeah, this has got no relationship. These are two different things. They're two different things. Before the awakening in the Gnanvidhi, it never existed. We were always in... São duas coisas separadas, porque antes de ser acordado na cerimônia, não existia. It never existed. It was no longer, I am pure soul, I also am a pura, are just not mere words. They carry with it amazing energies that go all the way towards a total, continuous, blissful state of the self only, you see. Ele está dizendo que eu sou alma pura não são apenas meras palavras, na verdade tem um significado muito profundo e que nos leva a esse estado. And it is precisely through that meditation, there is no other meditation that is going to allow you
to become free from these other adverse meditations that are happening to Claudia or to Alice. There is no other technique. You have tried them all before the Gnanvidhi, and you have tried, and we have all tried them, but it doesn't work. This is... Ele está mostrando que todas aquelas meditações que foram feitas antes, que cada um de nós fez, na verdade, elas não nos levaram para onde nós precisávamos ir, que seria aquele estado meditativo religioso. And those were temporary handles, you know. It is like I'm reminded of the old days when, you know, you're driving a truck or a car, you see, and then, you know, the engine stalls, then you go out, you know, and the one person, the driver keeps sitting in the car, and his fellow mate in the right side goes and turns the handle, you know, and then the engine starts running, you see. 1, 2, 3, 4. Então isso era apenas formas temporárias. E ele faz uma comparação com aqueles automóveis antigos, quando o motor parava, o motorista ficava sentado e pedia para alguém ir lá colocar a manivela e girar para ver se o motor pegava. Ele dava 2, 3, 4 giros. And you go a little distance, you think you're okay until it breaks down again, you see. Você vai uma pequena distância e você pensa que está tudo ok, e na verdade o motor para novamente. You see, this is the greatest blessing of our Gnani Purush Dadashri to all of us, you know, my dear friends. Então esse foi a grande bênção, bem-aventurança que o Dadashri nos... Yeah, that where there is Shukla Dhyan, where there is the Dhyan of the self, the meditation as and of the self, the external automatically quietens down. The pond automatically settles down. This pond that we talked about, automatically clears off. You don't have to go and clear it. Então ele está dizendo que quando você está nesse estado de Shukla Dhyan, aquele lago que você estava, ele automaticamente para. Você não precisa fazer nada para a turbulência, para as perturbações não ocorrerem. Simplesmente ele para. And it is also associated with this exact awareness that it is happening to Alice, it is happening to Claudia or to Cecilia or to Dennis. It is not happening to me. You see, I am the blissful one. You see, I am the blissful one. Então esse estado é o que está ocorrendo agora para Elis, para Cláudia, para o Denis. Agora. Okay, Shuddha. Did I miss, Cláudia? Go on. Yes, I understood everything and it's perfect, but I didn't achieve that space yet. No, I'm glad you're saying this. And then I understood. Then I understood that I have to do nothing to absolutely achieve because with time it will happen. It's something like this. No, I just keep. It's not going to happen. Or I have to do something. What is? Okay, all right. Gente, desculpa, sorry, aí eu translate. Eu falei assim, tudo isso é maravilhoso, mas eu ainda não atingi isso, eu ainda não consegui chegar nesse estado maravilhoso que ele está falando, que eu ainda tenho essas questões, aí eu falei assim, aí eu perguntei para ele assim, isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente, porque eu estou entendendo que a gente não tem que fazer nada, ou aí ele está dizendo que não, eu acho que ele está dizendo que a gente já está lá, mas eu ainda tenho essas questões todas, vamos ver o que ele fala agora. Thank you, Shuddha. I translate. Okay, good. No, the answer is no, it is not something that's going to happen tomorrow. And it is happening now. It's just it is happening now. The answer is the exact light is not falling into this dhyan states, you see. Dadashri says it is not a moksha that is going to come tomorrow. Moksha means your right to your absolute state of silence. Moksha means your own right to your own absolute blissful state. That is called moksha.
here and now, not tomorrow, not by doing this, not by doing that, here and now, you see. Ok, Shuddha, we must... Ok, Denis, vai. Não, pelo que eu entendi, ele está dizendo que esse estado não é uma coisa que vai acontecer amanhã. Na verdade, a moksha é um estado que pode ocorrer aqui e agora. Está ocorrendo. Acho que a gente não tem a percepção disso. Moksha é o que eu entendi também. Acho que é melhor perguntar isso para ele, Denis, se é isso mesmo. Okay, well, the question is, according to what we understood, there is nothing to be done, and nothing is going to happen tomorrow, but in reality, it's here and now that it may occur, okay? And you just have to... Is that right? If I didn't say nothing is going to happen tomorrow, the question is, everything is there for you with the light that you are, with this absolute understanding, the right light application on that which is happening within Claudia. You see, to apply, to see what is happening within Claudia is to become free from it. Pelo que entendi, para enxergar o que está ocorrendo dentro da Cláudia, para essa luz, é que faz com que ela fique liberta disto. You see, and that begins, and that begins with this essential, also Amapura has become established eternally. That will never go away, whether you decide to get into any other kind of marriages. The eternal marriage has happened. You see, now you need to understand the beauty of it through that vision. I am pure soul, and this is Claudia in front of me. Can you say that? Ela está dizendo que a alma pura já está estabelecida dentro de você, não tem nada que vá ocorrer que possa mudar isso. E que a beleza é que você perceba, tenha essa visão de quem é Cláudia na sua frente. Okay? Ele falou que esse é o casamento eterno, né? Ele até colocou essa frase. Sim. Que esse casamento, né? Que fazendo a analogia do que você não precisa falar todo dia que você é casada, que esse casamento é eterno. Perfect. And there is a natural entry of this vision into these 5 agnas. This 5 agnas does not require for you to do anything again, you see. The 5 agnas is the natural entry into this vision of who I am and what is this that is in front of me, you see. Who am I and what is this that is in front of me? And Shuddha, now I need to interrupt because what comes first? The 5 agnas or this perception, or it's all at the same time? No, the first one has already happened in the Gnana Vidhi. Nothing further needs to happen. A primeira coisa já aconteceu no Gnana Vidhi, não precisa mais nada ocorrer. This conviction, this pratiti that I am the pure soul, that is 100%. Now with that, the vision of the 5 agnas is the natural movement, is the natural further progress. You see? Tá. Então, depois que você tem esse estado de separação, de ser alma pura, essa visão das 5 agnas é um estado natural. Yeah, and in that, today, and I'm very grateful for this satsang because 2 ladies today have shared something that is very important, okay? Está muito feliz com essa satsang de hoje, porque 2 assim. Well, 3. In fact, 3. The first, of course, 3. First one also started the conversation going, but she's a new Mahatma, and but these 2, Alice and Claudia, both of them are in some way being weighed down. This bird, you are the golden bird that should be flying. You're being weighed down by the weight of this deceit, you see, this deceit. Vocês são aquelas aves de ouro aí que estão
sendo puxadas para baixo pouco por esta ilusão. Yeah, Mas foi muito bom vocês terem compartilhado a história de this vocês. seat that envelops you, you see, this seat, you see, it is a so subtle a deceit that it makes you feel, oh, I am in Gnan, I know what's going on, you see. É uma ilusão, essa é tão sutil que às vezes você não percebe, você acha que você está no I comprehend everything that our Gnani Deepak Pai is saying. I know it all. You see? But, you see? Eu entendo tudo que me foi falado sobre... But it is still, if this is the wing that makes you fly, this other one is easy. You see, this other one is the Amapura. But this one here, that this somehow, it just is not let you come into its natural flight, you see. Está dizendo que uma das asas, que é aquela da Amapura, você está tranquila, mas e que nessa asa, que é a outra mão dele, tem esse peso do engano, da ilusão, que impede que você voe. It is a sweet kashai. It is a sweet kashai, you see. Um kashai muito doce este. It gives you the promise of pleasure, you see. Esse kashai te dá a promessa do prazer. Yeah, it is nice to become Eoso Alice and Eoso Claudia when it is convenient for you. Quando é conveniente ser eu sou Elise, eu sou Cláudia. Yeah, when somebody looks at you and you say, wow, you're so nice, you're so lovely, you know. Quando alguma pessoa olha para você e diz, puxa, você é tão bonita, tão maravilhosa. You forget the flight then, you know. It just makes you forget who you are completely, you see. Aí você esquece de quem você é completamente. This is... yes. And what do you have to do to take off this ring of the wrong marriage with the daily life? Give us a practical exercise, please. Joking, okay? Eu brinquei com ele agora. Então tá, como é que a gente tira esse anel do casamento errado, né? Que é do casamento com a ilusão, do casamento com o mundo diário, né? Com o dia a dia. Está aprendendo a gente. Yeah, what we have to do, we have started, in fact, with Eunice in the last two sections that we had, we are going systematically by looking at the hunger of the ego, you see. Isso nós começamos faz 2 semanas com a Eunice. Eles falam sobre a ira. Yeah, we have gone a little deeper into trying to understand this desire that is of the sense, the desire of the 5 senses versus desire of the ego, you see. The desire of the 5. Quando eu falei ira, na verdade, é a fome que o ego tem pelas coisas. This hunger, you can hunger and desire are interchangeable. Hunger is more palpable, desire is very subtle. You see, that desire is the driving force of the hunger that remains, that can really get out of hand, you see. O desejo e essa fome, né? Por essas coisas é que podem tornar isso, se não consegue controlar de certa maneira, a fome do ego. I just realized that we forgot to take a break. So, do you want to take a break and then come back so that you can formulate some questions here or something? What do you think? Pessoal, ele está dizendo que nós não fizemos uma paradinha, então se ele está perguntando se a gente quer fazer para depois voltar com perguntas, formular perguntas. What do you think? Whatever, I'm fine with whatever. O que vocês quiserem. Quer dar 5 minutos para pensar em perguntas e voltar? A Margarida escreveu no chat uma pergunta se tem algum livro que explica melhor sobre esse assunto. Yeah, Margarida is asking if there is any book that explains this matter. Well, the book is only necessary for the one who does not have the light. You and I, all of us have the light. O livro é só para aqueles
que não possuem a luz. Você e ele possuem essa luz. We have the direct light that lets us see it as it is, you see. We have the direct light that lets us see as it is. The book, there is no book that will, the book will only guide your intellect, my dear Margarita, you see. Ele está dizendo que nós temos a luz que nos dirige. You see, the book book, apenas para alimentar o intelecto. yeah, the book will only kind of separate out this different kashayas and, how to tackle each kashaya, but, through the intellect and the ego, whereas the light of the self that's what's going to make you fly. And once you begin flying, then it doesn't really matter what's on the ground. It really does not matter. Na verdade, quando você tem essa luz, começar a voar, não importa o que está no chão. Eu penso que até os livros devem ser. Yeah, it is. Exatamente. Yeah, it is. Yeah, Margarita, what is saying? Margarita, you've been there with those last two satsangs we had. This is one way we're approaching. There is no right or wrong way. It is just being together in satsang and exploring it, you see. Ele está dizendo que não tem maneira correta nem errada de fazer as coisas. Na verdade, essa abordagem através das satsangs, e você esteve nas últimas duas, né? É isso que vai aumentando esse... Yeah, every flight, every bird is unique, you see. Um depoimento, Denis, que eu quero falar. She wants to make a statement. Okay, please, my dear. Pode fazer, mas você fala e interrompe um pouquinho para eu ir traduzindo, que eu tenho memória curta. Eu estou dizendo, eu agora, essa satsang que fez desde, né? Essa é a terceira. Eu entendo agora o que é que acontece comigo, porque assim, eu estou me desprendendo de muita coisa. Okay, she's saying that after these 3 satsangs, she's starting to perceive what's happening and she's letting go some matters. E delegando, que eu achava que ninguém podia fazer e tinha medo, né? E delegando, mas eu me sinto muito leve, muito bem, sem preocupação. She's delegating some things to other people and she feels very light, feeling good. E mesmo que eu não possa, né? Que às vezes eu tenho uns atendimentos, alguma coisa para fazer, ou eu estou muito cansada, fazer o charanvidi, fazer a meditação, e durante o dia eu faço aquilo naturalmente, né? Porque antes eu ficava me cobrando, por que eu não faço, porque isso aqui. Hoje não, eu não tenho essa preocupação. Então, okay, she's saying that she used to oblige herself for doing things, and now she feels a little bit more released. She doesn't feel that she is obligated to nothing. Yeah. Okay. All right. Yeah. To do or not to do is the eternal question for everyone. But for Mahatmas, the answer has come very beautifully. But it is not something that is it's not something that you can listen and then kind of apply. It is something that will grow within, you see. Está dizendo que não é uma coisa que você ouve e consegue aplicar. Na verdade, isso vai crescer dentro de você. Naturalmente, é isso que eu estou entendendo. Yeah, the doer will continue to do, you see. But, o fazedor vai continuar fazendo. But you get rid of your belief that you are doing it, that's all. Mas você se livra daquele sentimento de que é você que está fazendo. The belief that you are doing it, you see, you are doing it. And that is in essence, the application of Agna 2 and Agna 3, you see. This is Agna 2 and Agna 3 in exactness. Eo Samapura and scientific circumstantial evidences are this that are unfolding in front of me. Where is the doer in here, you see? Scientific circumstantial evidences are doing it, you see. Ele está dizendo que as Agnas 2 e 3 explicam isso. Uma delas que
eu sou alma pura, é a outra que o mundo é governado pelas evidências científicas circunstanciais. Então você consegue perceber isso. You see, you said that you delegated it to somebody else, my dear, but really, actually, look at it this way and say that it is actually the evidences kind of came around that made Margarita delegate it. Don't say I delegated it, to someone else. I let other people do the work. Yes, it's a good start. It's a good start for the one who does not want to let go. You all, the I am Margarita is a very sweet kashai. I like to be in control. I like to control things. Margarita, ele acha que existe cachai muito doce, que é imaginar-se no controle das coisas. Então, esse delegar, na verdade, é a Margarita, né, que está delegando. Margarida, desculpe. E questão de perceber. Yeah, it will motivate you towards the sweet kashaya. It will continue to deceive. Oh, I'm Glenn, I'm letting go. The only thermometer is Shukla Dhyan. The only thermometer is the bliss that is undisturbed, Undisturbed bliss is what is your thermometer. O que ele está dizendo que você ainda tem, às vezes, a ilusão de que você é um cachai doces, você é a Margarida. Mas, realmente, o que é nosso, digamos, alvo é estar nesse Shukla Dhyan, nesse estado em que tudo está na bem-aventurança. Let me ask us, does everybody follow this? Does everybody understand what we're discussing here? Does everybody all? O Shuddha quer fazer uma pergunta que seria se está todo mundo entendendo isso que está sendo colocado. Let's look at Lucas. Lucas, you want to turn on your... Lucas, você quer ligar o seu fone para poder... Hi. Turn on your cell phone. I know, or video if you can, please. Yes. Hi. I know you are not speaking Portuguese, but do you understand what we are saying here? It's very beautiful to hear. Yes. Yeah. Good. You see, that's good. Lucas is from Buenos Aires and was with Elena and Shuddha when we went to Palitana, huh? Yeah, right. Yeah. Ele está dizendo que a Lucas, ele é de Buenos Aires e que ele teve com Helena e Shuddha quando eles foram fazer alguma coisa que eu não entendi. E ele perguntou se ele tinha entendido e o Lucas disse que achou muito legal, muito bonito. Yeah, he has met Santana and some of them. They were all together in similar city. Yeah, right. Wonderful. Que ele estava também lá com Santana em cima da cerca. Thank you. Yeah, so Jai Sachidanand, huh? And yeah, we fly. We fly doesn't mean that we all fly. This is a unique sky of the self. You see, this sky of the self is absolutely beautiful, and all our flights are unique. You see. Todos os nossos voos, eles são únicos nesse céu de bem-aventurança. And we are all equipped with the same magnificent wings, Nós estamos todos equipados com essas asas magníficas. Okay, same highly energized, magnificent wings, one of Nishchay, other one of Vyavahar, one of the real and the other one of the relative. You see, this, relative. Now, these are the two wings, you see, the two wings that is going to make us fly anywhere, anytime, at will, you see, in our space, and thus be free, you see, regardless of what is happening on the ground, you see, regardless. Então, essas duas asas é que vão nos fazer voar a nossa vontade, independentemente do que ocorre
no chão, na terra. Yeah. Patricia, you have any question, my dear Patricia? Patrícia, você tem alguma questão? Jai Sachidanand? No question? Jai Sachidanand, no question. Thank you. All right, good. Okay. Yeah, so Patricia is another one from Buenos Aires, you see. Patrícia é outra pessoa de Buenos Aires. Yeah. And yes, these two wings are absolutely energized, and when they are part of this Agna 1 and Agna 2, we somehow end up not being in the exactness of the pilot situation, you see, and when in the application of these two wings, you see, these two are flying naturally, and it has got nothing to do with these two wings. He says, our Gnani Purush has said that if you develop one worry, you can sue me for $100,000 or riyas or whatever you want to call it, Okay, Dada, Shuddha, I got lost because you. Yeah, right. I'm sorry. I spoke too many things. Yeah. Okay. But I understood that we have two wings. We have two wings that are beautifully energized, equally energized in all. You see. Nós temos duas asas que são igualmente energizadas. And when they are used in unison, in other words, when they are used together. Quando elas são usadas de forma uníssona, the flight is natural and beautiful, cannot allow anything of the relative to impede you, you see. Sim, quando isso ocorre, o voo é natural e nada existe na Terra que possa perturbar esse estado. Yeah. You know, this is nothing in this. This is the thing. Nothing in the relative comes into the way. If this is used in these two wings are used in exactness, you see. Se essas duas asas são utilizadas na exatidão, nada pode atrapalhar. There's a question here. Yeah. Where is the quote? No. There's sorry. This Cecilia. Yeah, right. Yeah, sure. It's okay. So we are almost coming to the end. So that's perfectly all right. You know. Yes. Thank you, my dear Cecilia. She had to leave. You know. Well, the time has come. Just the time. Está dizendo que agora o tempo chegou. Está se terminando essa. The time, but we are beyond time. Reflect upon this deceit part, okay, Alice and Claudia, and you see, to see. Então ele está dizendo para nós refletirmos sobre esse tema. You know, if you reflect upon it, you will be able to see that it is like a fog. It is a fog. You know, what's a fog? Se nós refletirmos sobre isso, nós veremos que é como se fosse nublado, uma coisa que atrapalha pouco a visão. If you are walking on a very high mountain in Brazil, you see, in the evening, and the sun is about to set, and all of a sudden the fog comes in, you see. Aquela névoa entra quando a gente está no alto da montanha. É isso, essa névoa que atrapalha a nossa visão. And as you walk, more and more fog comes in, so you can hardly see anything, you see. E quanto mais você anda, mais essa névoa fica espessa e você menos vê. There is one solid fact that cannot be denied, and that is that your feet are on solid grounds. No matter how much fog, it's just a fog. Uma coisa que não pode ser negada é que, independentemente da névoa, da espessura dela, os seus pés estão no chão. In the same way, you know, one step after the other, your movement is on Eu sou alma pura, I am pure soul, absolutely solid. You see? Então, cada passo você tem a certeza que você é alma pura, que você tem esse estado. Vishuddhatma chu. Eu sou alma pura, eu sou alma pura. And you see, the no fog of this world
No force of this world can shake you from it. It's a fog only, you see. It's a fog. Isso é apenas uma névoa. Não vai atrapalhar você. No moha can deceive you. No moha, no illusion can deceive you there, you see. Aí nenhuma ilusão mais pode te levar a estado de engano. Yeah. And then next thing you will know, and as it happens, the next day, or after a while, the fog moves away, and there you can see again, you see. The sun is there. Então o que vai acontecer é que essa névoa vai se mover e mais uma vez você vai enxergar, o sol está lá. The sun is there, you see. That's exactly where Dada has placed us all. You see, he has placed us on absolutely solid ground where no fog, no illusion can ever overtake you, ever deceive you. Então Dada foi onde nos colocou, no chão sólido para que nada possa nos iludir e enganar. Yeah, so with that, be that, and you will now be able to kind of become unentangled, free from any of these that seemingly feel as if it's not right. It's, everything is right, everything is correct. Então você chega nesse estado em que não tem mais aquela perturbação que te prendia. E você diz, não, isso aqui é correto. E você vai ficando nesse estado de que everything is yes. Todas as coisas são dentro dessa bem-aventurança que se enxerga. Okay, so anything else? Shall we close the satsang? Shall we take leave? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? A gente pode encerrar essa sessão da satsang. Highest namaskars to the Paramatma within each one of you, the golden birds, you see. Então, saudações para cada um pássaro dourado que existe dentro de cada um, alma pura. Encaio, Shuddha, Margarida, Dennis, Cecilia, Claudia, Antonio, Alice, Marcia, Elena, Dejanira, Noemia, Santana, Patricia, Lucas, Needy, and on the next page we have Virginia, and then Riso, Nalva, Maria Alicia, and Vanya. Shuddhatma Bhagavan, highest namaskars to all of you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Não, mas ele só vai ficar decente quando eu botar 2 prateleiras ali. Para poder botar shampoo, condicionador. Menina, esse material de construção que vende, ó. Ok. Essa prateleira